ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಟದಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಡ್ ಬನಶಂಕರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 9th ಕ್ಲಾಸಿನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋಗಿ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್, ಡಿಕೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, next introduction to the lesson, next short summary in English, next short summary in Kannada, next detailed summary in English, detailed summary in Kannada, next major themes of the lesson, conclusion of the lesson, important tips for examination, lastly new words and their meanings. Yes, let us see. Students, on top of the world, 9th class supplement reading by D.K. Dalma. About the author, first, D.K. Dalma, identity. An extraordinary Indian mountaineer and a national level athlete, born in Palchan, Himachal Pradesh. Global achievement. On May 10, 1993, at the age of just 19, she successfully scaled Mount Everest, creating a world record at that time as the youngest woman to achieve this feat. Dual sport persona. Before finding success in mountaineering, she was deeply passionate about skiing and has been a regular participant and a medal winner at the National Skiing Championships since 1989. Current status: she serves as an instructor teaching mountaineering to young aspirants at the Hari Institute in Manali, where she once had been trained. Instruction. On Top of the World is an inspiring first-person autobiographical narrative penned by D.K. Dalma. The chapter serves as a testament of human willpower, highlighting how a young girl from a small village overcame severe emotional setbacks. Finally, tragedies and debating tragedies and debilitating financial crisis to conquer the highest point on earth. It is a story designed to instill courage, determination, and relentless work ethic in students. Short summary in English. Born in Palchan, Himachal Pradesh, D.K. Dalma faced severe hardships early in life, losing her mother at age 11 and her elder brother shortly after. Growing up surrounded by the beautiful snow-clad Himalayan peaks, she developed a deep desire to climb them. Supported by her family, she joined the Mountaineering Institute in Manali at the age of 16, scoring an A grade and qualifying for the All India Mount Everest expedition. Despite facing a severe financial crisis due to her father's critical illness, her rigorous 4-hour daily practice and unwavering dedication led her to scale Mount Everest on 10/1993 at the age of 90. ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪಾಲ್ಚನ್ದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ. ಡೋಲ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಿಮದ ಶಿಖರಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಅವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಾಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿ ಗಳಿಸಿದರು.
ತಂದೆಯ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಧೃತಿಗಡದ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಶ್ರಮ ನಡೆಸಿ ಮೇ 10, 1993ರಂದು ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಗಲೇ ಬರೆದರು. Detailed summary in English. Dickey Dalma's life was a sequence of steep challenges long before she ever faced an actual mountain. Below is the chronological breakdown of her national skiing participant. 1989. Deeply passionate about skiing, deeply became a regular face at the National Skiing Championship, winning various national and international medals. Basic mountaineering course in 1991. Fascinated by the deep variations by the peaks visible from the childhood window. Basic mountaineering course in 1991. Fascinated by the peaks visible from her childhood windows, she enrolled in the Manali Mountaineering Institute at the age of 16, graduating with an outstanding A grade Everest selected trial 1992. Her exceptional performance cleared her path for the All India expedition to Mount Everest. She completed 3 rigorous selection expeditions to qualify for the final squad. Conquering the summit 1993. On May 10, 1993, at just 19-year-old, she stood on the summit of Mount Everest, literally having the world at her feet. Conquering the summit 1993. On May 10, 1993, at just 19 years old, she stood on the summit of Mount Everest, literally having the world at her feet. The emotional and financial hurdles. Dickey explains that physical and mental fatigue was never her main problem. Her biggest headache was money. When preparing for the final Everest expedition, her father was bedridden and required expensive medical treatment. The family had to gather a massive amount of money to found her trip. Yet she refused to back down or leave her spot. The view from the top. She describes the view from the summit as incredibly breathtaking, an experience that cannot be fully expressed in words. To her, all the national and state awards she received later pale in comparison to that majestic sight. Life beyond the peaks. Apart from her love for adventure sports, Dickey finds joy in listening to old Hindi film songs. Today, she passes on her knowledge. By training the next generation of climbers and hopes her children pursue adventure sports if they choose to do so. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ. ಬಾಲ್ಯ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ದುರಂತಗಳು. ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪಾಲ್ಚನ್ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರು 11 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು. ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಪಟುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಮಶಿಖರಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಬ್ಬಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನಾಲಿಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ A ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದರು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸದ ಅಂತಿಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಅವರು 3 ಕಠಿಣ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟದ ಸವಾಲು. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ
ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣ ಒದಗಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಮೇ 10, 1993ರಂದು ಅವರು ಎವರೆಸ್ಟ್ ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳು ಸಾಲದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ಸ್: indomitable determination, one-track mind. Dickey demonstrates that mental resolve and focus on the key drivers to achieving absolute success, overcoming financial and personal tragedies. True success follows hard work and dedication, irrespective of how unfavorable your financial background or life circumstances are. Hard work and sincerity. Dickey explicitly states that she is not a shirker, highlighting that consistency, practicing for 4 hours daily, turns dreams into reality. Conclusion: On Top of the World illustrates that the biggest mountains we scale are often not physical but emotional and circumstantial. Dickey Dalmas's journey from a grief-stricken child to a world record holding mountaineer delivers a profound message to students with sincerity, dedication, and uncompromising attitude towards hard work. One can literally place the entire world at their feet. Important tips for exams. Key high yield exam points. Dickey's age at summit, 19 years old, scaled on 10-year-old 1993. Scaled on May 10, 1993. Dickey's native place, Palchan, Himachal Pradesh. Alternative sports, skiing, regular at nationals since 1989. The biggest headache: her service, her severe financial situation, and her father's bedridden medical state. Daily routine: practiced 4 hours daily to build physical endurance. Her hobbies: listen to music, especially old Hindi film songs, new words and their meaning. Profound, deep, serious impact ಗಾಢವಾದ ಆಳವ. Grandeur, splendor, magnificence, ಭವ್ಯತೆ. Savor, to experience, enjoy fully. ಸವಿಯುವುದು, ಆನಂದಿಸು. ಜೀವ, great energy or enthusiasm, ಉತ್ಸಾಹ, ತೀರು, ಆಸಕ್ತಿ. Expedition, a journey with a specific purpose. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವಾಸ, ದಂಡಯಾತ್ರೆ. Awesome, unbelievable, frightening, adventure. Shirker, a person who avoids work or duty. Quest, a long or arduous search. Ramesh Sharma. Thank you for watching. Please subscribe channel, share, like.